вітаю, хто був з нами на каві брейк. Ми дуже цікаво проговорили тільки що моменти проблемні, і веселі теж, я так сподіваюся. Ось, і приступаємо до другої частини нашого сьогоднішнього вебінару. Підказує, що має вже бути. Так, представник, і це буде, ми знову розпочнемо з представника іноземної компанії великої SMA Mineral. Виступить Bodén, це директор маркетингу і бізнес-розвитку компанії SMA Mineral. Це є скандинавська компанія, і ми побачимо, ну, скажімо, точку зору ще з Швеції, так, на те, що відбувається на ринку і як вони в ньому діють в цих умовах, що змінені. Так, чи може? Є, бачу. Hello, Per. We saw you will have your speech, and Maxim will translate. So we are here to listen to you. Thank you very much, and thank you for being invited. Thank you. Shall I share my screen? I guess that's the easiest way of showing the presentation. Yeah, yes, you can. Да, доброго дня всіх. Дуже дякую за те, що ви запросили. I will help with translation and just will. Okay, can you see my presentation now? No, not yet. Okay. Not yet. See it now, perhaps? Oh, just it's loading. Yeah, that's fine now. Okay, good. Good. So can I then just start the presentation? Yes, you can, for sure. Could you make it for a full screen? Yes. Let me see. Is that better? Not yet. Okay. Oh, that's better. That's fine. Yeah. Okay. Okay, good. Thank you. So, this is the main content of my presentation. I will take the opportunity to say a few words about the company I work for, SMA Mineral. I will, yeah, sorry. Can I just, some sentences I will translate. Це основна тема моєї презентації. Я буду дуже радий сказати декілька слов про компанію SMA Mineral, там, де я працюю. Yes, and then I will tell something about the Swedish lime industry. Потім я розкажу дещо там про деякі там речі про індустрію виробництва вапна в Швеції. And I will also give you some facts about two important customer segments in Sweden: iron and steel and pulp and paper. Також декілька фактів з двох найбільш важливих сегментів споживання вапна в Швеції. Це виробництво сталі і виробництво целюлозно-бумажна промисловість паперова. And at the end of the presentation, I'll give my view of the current situation impacted by COVID-19, including a future outlook. В кінці презентації опишу дещо поточну ситуацію, вплив віруса COVID-19 і дам такий певний погляд в майбутнє. Okay, so we start with some words about SMA Mineral and our customer promise. Expect a little more. І ми стартуємо з декілька слов про SMA Mineral і про той пропозиції чи обіцянки, які ми даємо кожному своєму клієнту, очікують дещо більше. Our customer promise, expect a little more, is to
put pressure on ourselves, and it comes from the assumption that it's always possible to do a little extra for our customers. Наша така обіцянка обіцяє і очікує дещо більшого від нас, да, для клієнта. Вона так достатньо сильно такий створює тиск на наші продажі, да, і ми завжди віримо в те, що можна зробити дещо, дійсно можна зробити дещо більше, ніж очікують від нас клієнти. SMA Mineral is a family-owned company. Actually, the owner himself is standing there in the picture. SMA Mineral – це сімейна компанія, і ви власне на фотографії бачите власника компанії. And we have our head office in a small village called Persberg, which is 3 hours drive west from Stockholm. Наш центральний офіс знаходиться в селі Персберг, який в 3 годинах їзди від Стокгольму. The company was founded already in 1932, but at that time it was a small transportation company. Компанія була заснована в 1932 році, а спочатку це була така транспортна компанія, маленька транспортна компанія. And the company entered the lime business in 1980. Власне, в бізнес виробництва вплав компанія застав в 1980 році. Today our annual turnover is about 110 million euros, and we are 250 employees. І на сьогоднішній день продажі у нас складають 110 мільйонів євро і працює близько 250 працівників. And we have about 23 units in 5 countries. І ми представлені 23 виробничими площадками в 5 країнах. These are the main products that we have in our portfolio. First of all, the carbonates, limestone, dolomite, quartz, but also crushed aggregates that is a kind of byproduct that come from production of limestone and dolomite. Власне, це продукти, які представлені в нашому портфелі, це доломіт, вапняк, відповідно гашене, негашене вапно, кальцинований доломіт, кварц і деякі інші ще. And then we have quicklime or burnt lime, slaked or hydrated lime, calcined or burnt dolomite. We have a mix of quicklime and cement, and also a special product, magnesium hydroxide. І ми маємо, якщо говорити про вапно, то ми маємо гашене і негашене вапно, кальцинований доломіт, вапно і цемент, і такі особливі продукти, гідроксид магнезіуму. And here's a map where you can see our units, and as you can see, most of them are in Sweden, a couple of units in Norway, some units in Finland, 1 in Estonia, and 4 units in Bulgaria. І на карті ви бачите, де є наші представництва, де є наші виробничі площадки. Найбільше, звичайно, знаходиться в Швеції, декілька знаходиться в Норвегії, декілька в Фінляндії, 1 в Естонії і декілька в Болгарії. This is the deliveries from SMA Northern Europe, so it's everything except from Bulgaria, divided by customer segment. Тут ви бачите в розрізі наші продажі по Північній Європі, за виключенням Болгарії, в розрізі галузі. And as you can see, the iron, steel and mining industry is by far the biggest, followed by the building and infrastructure, and then pulp and paper. Ви бачите, що найбільша частка належить галузі металургії, потім це будівництво і інфраструктура, і там на 3-му місці знаходиться целюлозно-паперова промисловість. It's perhaps worth to comment that
these shares are calculated from delivered quantities and not from revenue. So it would look a little bit different if it was by revenue. Да, ну тут треба зауважити, що це розподіл цих часток іде по кількості відвантаженої продукції, але не по вирості. По вирості може бути дещо інший розподіл. Sustainability is a very often used word today in many companies, and SMA is of course not an exception. Сталість – це таке слово зараз, яке достатньо часто вживається, і воно також є якби достатньо таким важливим словом для SMA Mineral. I have two comments to make to sustainability, and first of all, that it does not only relate to environment but also to people, which is very, very important to remember. Так, я хочу прокоментувати, що це слово має відношення не тільки до навколишнього середовища, а що й важливо до людей. Що дуже важливо. And the second comment is that what the development we can see is that sustainability is becoming one of the most important competitive advantages that can be created. І ми бачимо, що сталість, да, це стає все далі і далі з розвитком, там стає все більш важливим, стає таким певною конкурентною перевагою в розвитку. So that was a picture of SMA Mineral, and I will now continue with the Swedish Lime Industry and Lime Association. Ну, ви тут можете побачити членів Шведської асоціації виробників вапна, якої теж є там SMA Mineral. І я далі якби розкажу дещо про галузь, вапняну галузь в Швеції і про асоціацію. The companies to the left, SMA Mineral, Imeris Mineral, Omya, Nordkalk, and Movab are all the members of the Swedish Lime Association. Ви бачите зліва компанії, які представляють Шведську асоціацію виробників вапна. Це SMA Mineral, Imeris Mineral, Omya, Nordkalk і Movab. And to the right, on the map, you can see the major locations of these companies. А справа ви бачите основні виробничі підрозділи цих компаній на карті. And an additional comment is that not all companies are directly competitors to each other. They have different, slightly different product portfolios and focus. Ну, варто сказати, що не всі компанії є прямими конкурентами один до одного, тому що в них є достатньо різні продукти в портфелі, і вони можуть не конкурувати між собою. The deliveries from the members of the Lime Association to the different customer segments in 2018. Так, і ви бачите з розрізі різних там типів клієнтів, да, і це якби відвантаження компаній, які входять в Шведську асоціацію, тобто обсяги виробництва за 2018 рік. And you can, as in the previous chart that I showed for SMA Mineral, you can see the shares of each customer segment, but not the specific number of tons. And as you can see, there are two charts, one for all products and one for burnt products. Так, ну і ви бачите, якби теж тут графіки, в яких є частки там по різних типах продуктів, і ви бачите два графіка. Перший – це всі продукти, а другий – це продукти, які пройшли термічну обробку, ну, випалені. And all in all, it's the same picture that iron, steel, and metal is the biggest specific application for lime. Ну і разом з тим, якби для вапна ви все рівно бачите, що в розрізі якби всіх учасників асоціації галузь металургії є найбільшою в споживанні.
In addition to this, there is some imports to Sweden, of course, but I would say that these charts anyhow give a representative picture on the consumption. Так, ну і звичайно, в Швеції теж є певна частка імпорту, але вона якби недостатньо така репрезентативна чи значна, щоб такі про неї говорити, представляти на графіку. And as stated to the right on the top of the picture, Sweden is a rather solid and mature market, and the volume demand normally fluctuates according to the general economic situation. І тут ви бачите таке твердження, що ринок Швеції, да, він вже достатньо такий зрілий і насичений, і відповідно попит на продукцію вапняної галузі цілком там відображає які тренди, які йдуть взагалі в економіці країни. Okay, we are coming to a part of the presentation where I intend to present a few facts about two important customer segments, iron and steel and pulp and paper. Да, і тут я хочу далі представити інформацію, якісь такі важливі, цікаві факти про два найбільш важливих сегмента – це галузь металургії і целюлозно-паперова промисловість. If we start with the steel, Swedish steel industry, the crude steel production in 2019 was a little bit less than 5 million tons. Якщо ви побачите, що на обсяги виробництва сталі в Швеції, це вони складають десь близько, чуть менше, ніж 5 мільйонів тонн. And in Sweden, special steels represent a very high share of the total production. For example, alloy steels comprise 54% of the. Ну, що стосується Швеції, то варто сказати, що спеціальні там типи сталі презентують достатньо високу частку в загальному виробництві. Наприклад, високолегована сталь займає десь 54% всього цієї виробництва. And the Swedish steel industry can be described as quite niche-oriented, with a focus on products that deliver environmental benefits. For example, high-strength steel that can reduce weight in certain applications. Варто сказати, що також галузь дуже така нішова і орієнтована в свій фокус такий має на то, щоб додавати таких переваг з точки зору навколишнього середовища. Наприклад, є така високопрочна сталь, да, яка з точки зору там викидів там чи це є якісь, дає певні переваги. Currently, the iron raw material is or comprises 45% scrap and 55% iron ore. А якщо говорити про сировину, з якої виробляється сталь, да, то 45% складає металобрухт і 55% залізна руда. The production generates about 2 million tons of residues per year, of which about 80% is sold internally, or 20%, and 20% goes to landfill. Ну, і можна сказати, що з галузі 2 мільйона побічних продуктів, да, яких 80% використовується внутрішньо або продається, 20% не використовується, де там на свалку. If we look at the foreign trade of the steel industry in Sweden, we can see that most of the manufactured steel products are exported. Якщо ми подивимося на структуру продаж галузі, то я хочу сказати, що найбільша частина виробленої продукції зі сталі, да, вона експортується. The export value is 54 billion SEK. The export volume is 3.6
million tons. Да, обсяг експорту складає 3,6 мільйонів тонн і що складає 54 мільярда шведських крон. The exports go to many countries, but about 70% of the exports go to the EU and Great Britain. Стальна продукція експортується експортується в 150 країн, але 70% загального експорту йде в Європейський Союз та Велику Британію. And the major share of the feedstock and raw material is actually Swedish. Але основні складові виробництва сталі, вони насправді шведські. Coke and some alloying elements, as well as oil and natural gas, are imported. Кокс і саме деякі елементи для виробництва високолегованої сталі, так як там паливо чи газ, нафта чи газ, вони імпортуються. The Swedish steel industry today employs about a little bit less than 16,000 people, but indirectly it employs 26,000. В галузі задіяно чуть менше 16 тисяч людей, але якщо рахувати там не прямо, не прямим якимось методом, то це десь близько 26,5 тисяч людей задіяно в галузі. We're coming back to sustainability and environmental work for improvement of the environmental situation. And there are 3 companies in Sweden that have joined forces created what is called hybrid. Ну, якщо говорити про це слово, про цю сталість, і проговорити про покращення ситуації з екологією і ситуацією в навколишньому середовищі, то в 2016 році 3 компанії об'єднали зусилля і назвали таке об'єднання Hybrid. And the aim with this project is to replace coke and coal and heavily reduce the CO2 and the carbon footprint in the steel industry in Sweden. Ну і основна мета цього об'єднання, це замінити коксове вугілля, яке традиційно було необхідне для виробництва сталі, на водень. And this can be done by replacing the coke and coal with hydrogen and create the world's first fossil-free steel making. І це, власне, замінюючи коксуючеся вугілля на гідроген, на водень, тобто привело до того, що було створено перше безвідходне виробництво, тобто безшкідливе виробництво сталі, технологія по виробництву сталі. The first pilot plant is already built, and the goal is to have a solution ready by 2035. Вже побудований перший завод, і знайти там зараз такий пілотний проект, і зараз мета, щоб знайти там рішення для вообще безвідходної з точки зору там негативних виходів виробництва в галузі до 2035 року. This is some statistics showing the crude steel production in Sweden, and I can add that I yesterday or the day before saw the figure for May, and it follows the trend. So it was a little bit lower than the production in 2019 and 2018. Тут ви на графіку бачите виробництво сталі в розрізі 2018, 19, 20 років, і там буквально на днях вже можна, я побачив там дані за травень, воно якби слідує, продовжує тренд 2020 року і дещо менше виробництва, ніж 19. So obviously April and May, at least April and May is affected by COVID-19.
Ну, і якщо говорити, то квітень і травень точно, ви бачите, що там є під впливом карантину і під впливом COVID-19. Then we come to the next customer segment, pulp paper. І зараз переходимо до другого сегменту, це целюлозно-паперова промисловість. Some words about the Swedish forest industry. Swedish forest industry is the world's third largest exporter of pulp, paper and sawn timber. А якщо говорити про індустрію Швеції, да, то ми говоримо, то можна сказати, що Швеція це третій найбільший експортер целюлози, паперу і піломатеріалів в світі. The export value 2018 was 145 billion SEK, and the export share is very high, 80%. Так, в 2018 році експорт склав 145 мільярдів шведських крон і дуже висока частка, якби 80% продуктів експортується. The production in 2018 was almost 12 million tons of pulp, 10 million tons of paper and 18 million cubic meters of sawn timber. Ви бачите, що в 2018 році виробництво целюлози склало біля 12 мільйонів тонн, паперу 10 і піломатеріалів 18 мільйонів кубічних метрів. The Swedish forest industry employs directly about 70,000 employees. То 70 тисяч людей задіяно безпосередньо в галузі. Some more comments about Swedish forests. About 70% of Sweden is forest land, and about 80% of the forest land is in active use. Якщо сказати там трохи даних про Швецію, про її ліси, там то 70% території Швеції це ліси, і 80% цих лісів в активному використанні. 1% of the forest resources felled annually, and every year 380 million trees are planted in Sweden. Ну, 1% лісів щорічно там втрачається, але там кожен рік майже 380 мільйонів дерев нових, да, висаджуються в Швеції. And while some people think that the forest is getting smaller and smaller, over the past 100 years, Sweden's forest resource has actually doubled. Якщо в деяких там країнах лісів стає все менше і менше, то за останні 100 років в Швеції площа лісів збільшилась в 2 рази. In terms of energy, 96% of the heating energy used by the forest industry is bioenergy. Якщо говорити про щодо енергетики, то 96% фактично енергії, там теплової енергії, яка використовується в галузі, це біоенергія. The electricity consumption about 20 terawatt hours per year is about 15% of Sweden's total electricity consumption. Споживання електроенергії близько 20 тераватт за рік, і це приблизно 15% від загального споживання електриків Швеції, електроенергії в Швеції. Sustainability of the country's total greenhouse gas emissions, the forest industry accounts for around 1%. Ну, щодо говорити про сталість, да, то ми, якщо ми говоримо про викиди парникових газів, то ця галузь якби тільки налічує наліковує 1%. Since the start of 1980s, the pulp and paper mills have reduced the organic materials they release into the water system by 90%. At the same time, pulp production has risen by 30%. Ну, якщо сказати, що з початку 1980-х років целюлозно-паперова промисловість, млини, да, тобто скоротили викид
органічних матеріалів в воду на 90%, але при цьому взагалі виробництво виросло на 30%. And also since the start of the 1980s, the sulfur compounds have reduced by 98%. А що стосується компонентів сірки, викидів компонентів сірки, то вони скоротили в повітря, скоротили взагалі на 98%. And then we come to current impacts of the COVID-19. And generally, and relating to the industries that we just went through, we can see that the order situation by the pulp industry is quite good. There are no or minor negative effects so far. Якщо говорити про взагалі вплив COVID-19 на ті індустрії, про які я вам розповідав, то ми можемо побачити, що взагалі такого впливу негативного на ситуацію в паперовій промисловості в принципі немає. The order situation for the steel industry can be, on the other hand, be described as quite critical. З іншого боку, ситуація в металургійній галузі можна там охарактеризувати як достатньо критичну. And several mills have extended their stops during summer. Ну, деякі виробництва протягом літа зупинились. In the building industry, the picture is more fragmented. The long-term infrastructure projects are not yet affected, but the activity within residential building, for example, have already declined. Якщо говорити про будівельну індустрію, тут така фрагментарна ситуація. Що стосується довгострокових інфраструктурних проєктів, то вони не постраждали, якщо подивитись на ситуацію з будівництвом житловим, то воно значно знизилось. Regarding the impact of COVID-19 on the other industry segments is a little bit difficult to say, but generally I would say that they are expected to follow the general economic development. Якщо говорити про інші індустрії, тут важко сказати про якийсь там конкретний вплив COVID-19, можу сказати, що там треба дивитись що тенденції в цих індустріях будуть наслідувати ситуацію взагалі, яка є в економіці країни. And in fact, there might be some local positive effects, for example, within agriculture, because people rather buy local for the time being, rather than buy imported products. Ну, єдине, що можна сказати, що якийсь певний позитивний ефект може бути для сільського господарства, тому що зараз як люди більше зосереджуються на споживанні там, чи там надають перевагу продукції локальної, чим імпортованої. There is an organization called the Industrial Employers, or Swedish. There is an employer organization with industry focus, and they have made a scenario for Sweden and for the EU in relation to COVID-19. And in the base scenario they have made, the GDP. BNP is Swedish. It should be GDP. Is expected to fall 6% 2020, but then to increase again 3.8% in 2021. Ну, якщо говорити про прогнози чи ситуацію з економікою в Швеції, то там шведська організація, яка там об'єднує працівників промисловості, вона дала свій сценарій розвитку валового внутрішнього продукту. Він має по їх оцінках впасти на 6% в 2020 році, але зрости на 3,8% в 2021.
For the EU, the GDP is expected to fall 7.2% in 2020 and increase 4.4% in 2021. Якщо говорити про взагалі Європейську Унію, то по їх оцінках ВВП має впасти на 7,2 в 2020 році, але зрости на 4,4 в 2021. And then in the other scenario where the outbreak and the effects of COVID-19 would remain over a longer period, GDP is expected to fall 8.3% in 2020 and increase 4.4% in 2021 in Sweden. Ну, якщо говорити про сценарій, той сценарій, коли ефекти від COVID-19 буде тривати більш довгий період, то вони прогнозують, що економіка в 2020 році в Швеції впаде на 8,3%, але зросте на 4,4% в 2021. And the corresponding figures for the EU are 10% down and 5.4%. Ну, відповідні цифри для Європейського Союзу – це 10% падіння в цьому році і зростання на 5,4% в наступному. So obviously they believe that Sweden will make it a little bit better than the rest of the EU, which we will have to see before we actually believe it. But in Sweden, we who are Swedish obviously hope that is correct. This is not... Да, ви бачите, що там прогнози дещо такі покращені для Швеції. Ну, ми побачимо, ми всі в це віримо, ми побачимо, звичайно, що ці прогнози справдяться, але шведи всі хотіли б, щоб так і сталося. Obviously, no one knows exactly what will happen in the future, but like Albert Einstein said, in the midst of every crisis lies great opportunity. Let's hope that is true. Да, ну ніхто, звичайно, не знає, що буде далі, які будуть там, як буде розвиватися ситуація, але Альберт Ейнштейн сказав, що в кожному кризисі лежить велика можливість. That was my last slide. Thank you very much. And of course, stay healthy. Це був мій останній слайд. Дуже всім дякую. І моє побажання всім залишайтесь здоровими. Thank you very much for your presentation, Per. It was very great to hear that Swedish industry is much better situation than European Union situation. So it's great. And we know that situation with COVID, it was much more different in Sweden than in other world. So can you explain what is the difference? No, I'm sorry, just need to translate in Ukrainian for other people. Okay. Дякую, презентація була дуже, Михайло каже, що дуже цікава презентація і дуже добре, що ситуація якби там з економікою дещо краще в Швеції, чи там взагалі якби там в Європейському Союзі. І питання в тому, що якби всі ми знаємо, що ситуація в Швеції з COVID-19 була дещо є так, як вирішувалося там дещо інше, чим в інших регіонах. So you can answer the question. Thank you. Okay. Well, you know, suddenly there are a lot of experts in this field, and unfortunately not all experts have the same opinion. And I cannot claim that I am one of the experts, but trying to comment what you just said, yes, it's true that Sweden has had a slightly different, more soft strategy. Да, тут раптом з'явилось дуже багато експертів в цій темі, і у кожного своя думка. Я не можу сказати, що я там є експертом, але так, оглядаючись, можна сказати, що дійсно ситуація в Швеції проходила дещо по-іншому. So, for example, we haven't had those lockdowns that you have seen in some other countries. For example, our neighboring countries, Norway and Finland. Ну, наприклад, у нас не було такого карантину, як ви бачили в багатьох країнах. Наприклад, наші навіть сусідні країни Норвегія і Фінляндія мали такий карантин. So
I think that what we see in Sweden is that the COVID-19 is more spread in our society than it is in our neighboring countries, and has caused more deaths than in our neighboring countries. Так, ну і ми бачимо, що ви всі бачите по статистиці, що розповсюдження COVID-19 в нашій країні і смертність від нього дещо більше, ніж в сусідніх країнах. On the other hand, we may not have suffered as much from an economical point of view. Ну, але з іншого боку, ми менше постраждали з економічної точки зору. And as many people say, it's probably too early to summarize who did the right thing and who didn't, who did the wrong thing. Ну, наразі багато людей говорять, що це вже зарано ще робити висновки, хто зробив правильно, а хто зробив неправильно в цій ситуації. That was probably a diplomatic answer, Mikhailo, but that's the only thing I can say. Можливо, це був такий дипломатична відповідь була, Михайло, але ну, такий стан речей. Yes, maybe next time to have ILA conference maybe in Sweden, because you have no quarantine measures. Наступна конференція пройде, можливо, в Швеції, тому що у вас немає карантину. If you're not afraid of getting ill, of course. Якщо ви, звичайно, не боїтесь захворіти. No. Попадемо в Валгалу всі, все буде добре. Я це не прикладаю. Так. Є ще питання, будь ласка, питання зараз зачитаю. У нас дописали на Ютубі глядач. Так, це Богдан Буртовий, представник логістичної компанії Logistic. Питання наступне. Опишіть, будь ласка, логістику вапна у Швеції. Особливо цікавить залізничні перевезення, які є проблеми, чинники, які просувають галузь вперед. Ну, саме в плані логістики. There is a question from YouTube user from logistic company, and he asks to describe in brief the situation with logistics of lime in Sweden, especially as concerning railway transport. What are the problems? What are the challenges? What is the share of railway transportation? I'm not an expert in logistics or especially railway transportation, but I think the railways, it's my personal comment, but I think the railway system is a bit under invested. I think there must be investments in order to make the railway system more competitive. Він не є якби експертом чи в цій галузі, там в перевезеннях, особливо в що стосується залізниці, але його така власна думка, що галузь в Швеції достатньо недоінвестована, щоб бути там конкурентно здатною. Окей. It was a short answer, but it's difficult to give any specific details. But generally, I think there are quite a lot of improvements to make. Ну так, була така коротка відповідь, але там вважаю, що дуже багато чого потрібно покращувати в залізниці. Але якби як він наголосив, він не є експертом в цій темі. I have a question. You have almost 50% of your customers from steel industry, and can you describe your relations with steel industry? Is it improved or getting worse or the same? Ну, питання в наступному, що більше 50% клієнтів знаходяться в металургійній галузі, і як зараз якби будуються там чи відносини, там чи вони покращились, чи вони там не змінились, чи навпаки погіршились. Sorry, did you ask about our relations or the steel industry in general? The situation for the steel industry? Yes, steel industry internally between your company and steel industry.
Okay. Well, relations and business with the steel industry is quite stable, I would say. In some cases, we have a very close cooperation where we run kilns at the steel mills. In some cases, we deliver from a lime production plant not far from the steel plant. Ну, відносини там в цій галузі, вони вже давно склались, достатньо стабільними. Є деякі такі випадки, коли навіть будуються печі на території металургійного заводу, або будуються дуже близько до металургійного комбінату для того, щоб бути ближче до клієнта. I don't know exactly what to say more. Of course, yes, the share is quite the share of the steel industry is quite high in relation to our total deliveries. In this chart that I showed, I think I had included mining, so maybe it was not only the steel industry, even though they are connected. Ну, ви бачите, що да, дійсно там частка достатньо велика в металургійній галузі, там щодо там продажу там нашої продукції, і але там можливо може входити не тільки якби там сама металургійна галузь, а ще там похідні, там що стосується там металу. Thank you. Thank you. Thank you, Per. Maybe that's all with the questions. Yeah, thank you very much, and have a nice day and nice afternoon. Дуже всім дякую. Хай щастить. Гарного вам дня і продовження конференції. Thank you very much, Per, for your interesting presentation. It was very good to you participate in our conference. It's we invite you next time, so it's very good, great. Thank you. Thank you very much.